From our first breath to our last, we busy ourselves with all kinds of endeavors. As our journey of life unfolds, do we emerge as its hero or a spectator watching it fly by? What is the measure of a fulfilling existence? Wealth, talent, education, fame, power. All these have their place, but they alone do not capture life's essence. What truly defines our worth? Virtues. It is the virtues we imbibe that will write our legacy. Behold, Swaminarayan Akshardham, an inspirer of such virtues. Within its hallowed grounds, witness a celebration of virtues. A celebration of inspiration. Come, be a part of this monumental occasion. The Festival of Inspirations awaits. Shri Swaminarayan Bhagwanani Jai, Akshar Purushottam Maharajani Jai, Gunatitanand Swami Maharajani Jai, Bhagat Ji Maharajani Jai, Shastriji Maharajani Jai, Yogi Ji Maharajani Jai, Pramukh Swami Maharajani Jai, Mahant Swami Maharajani Jai, Akshardham Mahotsavni Jai. Namaste, good evening, and Jai Swaminarayan. Welcome to the Festival of Inspirations. Today, we are going to explore ideas about values, ideas on nonviolence. Today, October 2nd, happens to be the International Day for Nonviolence. It's a day for all of us to be reminded of understanding one another, tolerance, and creating bonds of peace with everyone that we meet. Today also happens to be the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, also known as Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi led a country to independence, to its own self-sovereignty and self-governance. And he did it in his own unique way. He did it through nonviolence. But what was the origin of an idea like nonviolence? What has been the origin that led him and everyone that he inspired to yearn for self-independence in that way? If you look back, if you look at the origin of these ideas, they go back to the Shrutis. The Shrutis are ideas from the Vedas and the Upanishads. And the two values that spoke a lot to Mahatma Gandhi was Satya and Ahimsa. Satya means truth, holding on to that which is true and fighting with it. And nonviolence, Ahimsa, means to use nonviolent ways of holding on to that truth.
And it's these two ideas that led him. So what are Shrutis? Well, Shrutis are things that we hear. But they're not just things that we hear. They are things that we know to be true as we're hearing them. For Mahatma Gandhi, as he heard the Shrutis from the Vedas, the Upanishads, and other Shastras, he found this truth resonate within him. And it's this truth that resonates within him that becomes Shrutis. And so today, as we hear for the truth, for ahimsa, let's find the things that resonate with us. Let's find the things that resonate with us as we begin our program today with Stuti and Dhun. Gunaditoksharam Brahma Bhagavan Purushottamah Jano Janannidam Satyam Muchyate Bhavabandhanat Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravidam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા હે સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સર્વોપરી ઘનશ્યામ મારા વાલા સર્વોપરી ઘનશ્યામ મારા વાલા હે સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નીલકંઠ નામ ધરનાર મારા વાલા નીલકંઠ નામ ધરનાર મારા વાલા હે સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સહજાનંદ સમરથ મારા વાલા સહજાનંદ સમરથ મારા વાલા હે સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા
સ્વામીના પ્રાણ મારા વાલા, સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા, સ્વામિનારાયણ નામ મારા વાલા, સ્વામિનારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ, સ્વામિનારાયણ નારાયણ. वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे। जन जन धननी के नीरे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जने मात रे।
તૃષ્ણા ત્યાગી પર સ્ત્રી જેને માત રે જીહવા થકી असत्य न बोले जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए मोह माया व्यापे नहीं जने दृढ़ वैराग्य जना मन मारे मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जना मन मारे राम नाम શું તાળી રે લાગે રામ નામ શું તાળી રે લાગે સકલ તીરથ તેના તન મારે वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए વણ લોભીને કપટ રહિત છે કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે વણ લોભીને કપટ રહિત છે કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા કોળે કો તેરે તાર્યા રે वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे પર દુખે ઉપકાર કરે તોય પર દુખે ઉપકાર કરે તોય મન અભિમાન નાણે રે वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तेने रे कहिए We're here to celebrate values. Values like ahimsa, satya. These values have been timeless. If we look back, they have been relevant 100 years ago, they're relevant today, and they will continue to be relevant 100 years or 1,000 years after this moment. It's because their roots are sanatan. They are eternal. And because they're eternal,
if we are able to embrace them, they can change the destiny of our lives, our families, societies, cultures, civilizations. Let's go back 100 years ago at the genesis of the Indian independence movement. At that time, Mahatma Gandhi was inspired by the value of ahimsa. We had Sardar Vallabhbhai Patel, who was inspired by the value of unity, where he brought together more than 360 princely states across India and brought it under one nation, showing us that we can have unity in diversity. At around the same time, there was another figure from around the same part of India who's also worth remembering today. That person is Shastri Yagnapurush Das, also known as Shastriji Maharaj. He stood for truth. And because he stood for truth so firmly, he also attracted other leaders who were drawn to that same foundation. So people like Mahatma Gandhi would seek out Shastri Yagnapurush Das, would seek out Shastriji Maharaj, because greatness knows greatness. But who was Shastriji Maharaj? What truth did he seek? What truth did he want to bring to the world? Let's explore this question in our next talk by Pujya Priyavrat Swami. Please join me in welcoming Pujya Priyavrat Swami as he talks to us about Shastriji Maharaj and his stand for truth. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, ભગતજી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, મહંત સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષરધામ મહોત્સવની જય. ભરતુઆરીએ નીતિ શતકની અંદર 3 વ્યક્તિની વાત કરી છે. એમાં પ્રથમ કનિષ્ઠ વ્યક્તિની વાત કરી છે. જે કનિષ્ઠ છે એ વ્યક્તિ કેવા હોય કે કાર્યનો આરંભ કરતાં પહેલાં વિઘ્નનો વિચાર કરે અને વિઘ્નનો વિચાર કરીને કાર્યનો આરંભ જ ન કરે. સેકન્ડ, બીજા વ્યક્તિ છે મધ્યમ છે, એ કાર્યનો આરંભ કરે પરંતુ એમાં જો વિઘ્ન આવે તો એ મૂકી દે. જે કંઈ ગુજરાતી આરંભે શુરા, આરંભ કરી દે પરંતુ વિઘ્ન આવે એટલે મૂકી દે. પણ જે ઉત્તમ વ્યક્તિ છે એ વિઘ્નેહિ પુનઃ પુનઃ પ્રતિહન્યમાનાઃ પ્રારબ્ધમ ઉત્તમ જનાઃ ન પરિત્યજંતી. કે વારંવાર વિઘ્નો આવે તેમ છતાં પણ જે કાર્યનો આરંભ કર્યો એનો ક્યારેય પણ એ ત્યાગ કરતા નથી, એ ઉત્તમ વ્યક્તિ છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર આપણને આ ઉત્તમ વ્યક્તિના લક્ષણ જોવા મળે. આજે ગાંધી જયંતિ પણ છે. ગાંધીજીના જીવનની અંદર પણ આપણે જોઈએ છે કે એમના જીવનની અંદર પણ એમણે નક્કી કર્યું કે મારે દેશને સ્વતંત્ર કરવો છે, ભારતને સ્વતંત્રતા અપાવવી છે. આ એકવાર એમણે નક્કી કર્યા પછી ઘણા બધા વિઘ્નો આવ્યા, ઘણો બધો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ એની અંદર એમણે જે નક્કી કરેલું એ કાર્ય પાર પાડ્યું. શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર જોઈએ તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે પણ એકવાર નક્કી કર્યું કે અક્ષર અને પુરુષોત્તમનું જ્ઞાન સાચું છે, સનાતન છે, વૈદિક છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રબોધિત આ સત્ય સિદ્ધાંત છે. આ એકવાર એમણે નક્કી કર્યું, એની પૂરી ચકાસણી કરી. એમના ભગતજી મહારાજ થકી સાંભળ્યું, એમના ગુરુ વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી થકી પણ પાકું કર્યું. એ સિવાય પણ બધા એવિડન્સ એમણે ભેગા કર્યા. સંપ્રદાયની અંદર બધે જ જગ્યાએ ફરીને એમણે બધું પાકું કર્યું. એકવાર નક્કી થયું કે ભાઈ આ સાચું જ્ઞાન છે, આ અક્ષર અને પુરુષોત્તમના જ્ઞાન વિના આત્યંતિક મુક્તિ નથી, આત્યંતિક કલ્યાણ નથી. એ નક્કી કર્યા પછી એના પ્રવર્તન માટે એમણે પોતે ખરેખરો ભેખ લીધો, કમર કસી. આજે મોહન સાંઈ મહારાજે વાત કરીને કે કમર કસવાની, એવી ખરેખરી કમર કસી
એમાં ઘણા બધા વિઘ્નો આવ્યા, પરંતુ તેઓ ક્યારેય પણ પાછા પડ્યા નથી. વિઘ્નોનો સામનો કરીને પણ સામાપુરે ચાલ્યા છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે આ અક્ષર પુરુષોત્તમના મહિમાની, પોતાના ગુરુ ભગતજી મહારાજના મહિમાની વાતો કરતા હોય તો કેટલાક વિરોધીઓ એ મરચાની ધૂણી કરે, પછી પાણીના માટલા ફોડે, તેમ છતાં પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે પાછા પડ્યા નહીં. વડોદરાની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ હતા અને કથા કરતા હતા, અને એ વખતે કેટલાક વિરોધીઓએ ખૂબ વિરોધ કર્યો અને નીચે બાંધકામ બધું ચાલતું હતું, એના પથ્થરને બધું પડેલું એ મારવાનું શરૂ કર્યું ઉપર શાસ્ત્રીજી મહારાજને. અને એ વખતે બધો કોલાહલ ખૂબ થયો. બાજુની અંદર એક જયશંકર કરી અને શાસ્ત્રીજી મહારાજની કથા સાંભળવા માટે કિશોર આવેલા, એમના માતુશ્રીને બધા જાગી ગયા અને એમણે ખબર આપી. અને ત્યાર પછી પોલીસ આવી અને એમણે પોતે શાસ્ત્રીજી મહારાજને કીધું કે તમે ફરિયાદ નોંધાવો, કોણે કોણે તમારો વિરોધ કર્યો છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું કે અમારે કોઈના માટે ફરિયાદ નોંધાવી નથી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે હંમેશા, મહંત સ્વામી મહારાજ કહે છે કે એમણે સહન કર્યું છે, સામનો નથી કર્યો. હંમેશા એમણે પોતે, આજે નોન વાયોલન્સ ડે છે, તો એમણે પોતે સહન કરવામાં જ માન્યું છે ગમે તેવા વિરોધની અંદર. એ જ વડોદરાની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમના પોતે એક શિષ્ય સાથે ગયેલા અને એક વિરોધી વ્યક્તિએ શાસ્ત્રીજી મહારાજને લાકડી મારી, અને લાકડી એટલી જોરથી મારી કે લાકડીના 2 ટુકડા થઈ ગયા. શાસ્ત્રીજી મહારાજને ખૂબ વાગ્યું, બેવડા વળી ગયા, એટલું વાગ્યું. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એવી પરિસ્થિતિની અંદર લાકડીના 2 ટુકડા ભેગા કરી એ મારનાર વ્યક્તિને આપે છે કે તમારી લાકડી ભાગી ગઈ. તો આવી રીતે શાસ્ત્રીજી મહારાજે વિરોધની અંદર પણ આ ઉપાસના પ્રવર્તનનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું છે, એ સાધુતા રાખીને. છેવટે ક્યાં સુધીના વિરોધ થયા, શાસ્ત્રીજી મહારાજને ઝેર આપવામાં આવ્યું, એમને ચૂલામાં નાખીને મારી નાખવાના પ્રયત્નો થયા. આટલા બધા વિરોધની અંદર પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે એમના કાર્યમાંથી પાછા પડ્યા નહીં. ત્યાર પછી ખૂબ વિરોધ થયો, એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજે શુદ્ધ ઉપાસના પ્રવર્તન માટે જ, અક્ષર પુરુષોત્તમ સિદ્ધાંત માટે એમણે પોતે આ BAPS સંસ્થાની સ્થાપના કરી. બોચાસણની અંદર મંદિર કર્યું અને બીજા બધા મંદિરો, સારંગપુર, ગોંડલ, અટલાદરા, ગઢડા, બધા મંદિરો કર્યા. આ મંદિરો કરવાની અંદર પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજને ખૂબ વિરોધ સહન કરવો પડ્યો. એ વખતે કેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો, તો નાણાં, માણા, પાણા, દાણા કશું જ શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાસે હતું નહીં. એક પૈસો પણ સિલકની અંદર ના હોય. યોગીજી મહારાજ એક પત્રની અંદર લખે છે કે આજે સિલકની અંદર કાંઈ જ નથી, સ્વામી તમે જ સિલકની અંદર છો. એક પૈસો પણ સિલકમાં ના હોય ને આવા ગગનચુંબી મંદિરો કરવાના. ખાવા માટેને કંઈ અનાજ પણ ન હોય, એને જોડી માગવા માટે છેક બોટાદ સુધી જવું પડે, સારંગપુરથી લાઠીદળ છાસ લેવા માટે જવું પડે. આવી પરિસ્થિતિની અંદર પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે એ અડગ રહ્યા છે અને આવા ગગનચુંબી મંદિરો એમણે પોતે ઉપાસના પ્રવર્તન માટે કર્યા છે. ગઢડાનું જ્યારે મંદિર કરવાનું હતું ત્યારે તો ખૂબ વિરોધ હતો, અને એમાં લખાઈ ગયેલું કે કોઈ સંજોગોની અંદર શાસ્ત્રી યજ્ઞપુરુષદાસને ગઢડામાં કે એની સીમની અંદર એ જમીન આપવી નહીં. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું કે ભાઈ રાજ પલટો થશે, અને ખરેખર રાજ પલટો થયો. આપણે જાણીએ છીએ ગાંધીજીએ પોતે આ સ્વતંત્રતા માટે જે ચળવળ કરી અને એમાં ભારત દેશ સ્વતંત્ર થયો, અને સ્વતંત્ર થયો ને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે બધા રાજ પણ બધા એકીકરણ કરી નાખ્યું. અને એ વખતે ગોવિંદસિંહ ચુડાસમા એ પોતે ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે નિમાયા અને ગઢડાની જમીન આપણને મળી. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ એ પોતે 32 વર્ષ સુધી એ ગઢડાની જમીન માટે પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ હિંમત હાર્યા નહીં. તો જે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું કે વિઘ્નેહિ પુનઃ પુનઃ પ્રતિહન્ય માનાહ પ્રારબ્ધમ ઉત્તમ જનાહ ન પરિત્યજંતી. એ શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર એ આપણને આ શ્લોક ચરિતાર્થ થતો જોવા મળે. શાસ્ત્રીજી મહારાજે આની અંદર મુખ્ય સાધુતાનો માર્ગ અપનાવેલો. એમણે સાધુતા રાખી અને આ કાર્યનું પ્રવર્તન કર્યું છે, ઉપાસનાનું પ્રવર્તન કર્યું છે. શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમણે પોતે વિરોધીઓનું પણ ભલું થાય, સારું થાય, એવો જ હંમેશા શાસ્ત્રીજી મહારાજે વિચાર કર્યો છે. કોઈનું અહિત થાય એવો ક્યારેય પણ એમણે વિચાર કર્યો નથી. જે ગાંધીજીએ પોતે સત્ય, અહિંસા એનો માર્ગ અપનાવ્યો, એ
એ જ શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર પણ સત્ય, દયા, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય અને પંચવર્તમાન એ ભગવાન સ્વામિનારાયણના આપેલા એમાં દ્રઢ રહી શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ ઉપાસના પ્રવર્તનનું કાર્ય એ કરેલું. તો આવી રીતે શાસ્ત્રીજી મહારાજના સ્મૃતિ પર્વે શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર આ સાધુતા અને શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર ધ્યેયની દ્રઢતા એ બંને આપણને જોવા મળે. જે ગાંધીજીના જીવનની અંદર પણ હતું. તો ગાંધીજીએ જેમ દેશને સ્વતંત્રતા અપાવી એમ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતે આ જીવને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટે, માયામાંથી મુક્ત કરવા માટે જે સાચા જ્ઞાનની જરૂર હતી, અક્ષર અને પુરુષોત્તમના જ્ઞાનની, એ જ્ઞાનનું પ્રવર્તન એ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતે વિરોધની અંદર પણ સાધુતા રાખીને કર્યું. અને એ જ શાસ્ત્રીજી મહારાજનું કાર્ય યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, વર્તમાન કાળે મોહન સ્વામી મહારાજે પણ એ કાર્ય ચાલુ રાખ્યું છે. અને જ્ઞાનના પ્રવર્તન માટે જ આ અક્ષરધામનું નિર્માણ એ મોહન સ્વામી મહારાજે પોતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સંકલ્પે કર્યું છે. તો એ જ્ઞાન, એ સાચું જ્ઞાન એ આપણા જીવનની અંદર પણ દ્રઢ થાય. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે જે સાધુતાનો માર્ગ અપનાવેલો, સહન શક્તિનો જે માર્ગ અપનાવેલો, એ માર્ગ એ આપણા જીવનની અંદર પણ દ્રઢ થાય, એ જ પ્રાર્થના. When a value takes over your life, it builds a foundation. It builds its roots so deep down that nothing can shake it. That was the life of Shastriji Maharaj. His commitment to truth made him unyielding and yet also humble, also able to tolerate and also able to express forgiveness. He was a remarkable man whose impact is felt even today. But what was he actually like? What drove him? We're fortunate today to have someone amongst us who has experienced Shastriji Maharaj personally. I'm talking about Pujya Ishwar Charan Das Swami. Pujya Ishwar Charan Swami has served Shastriji Maharaj, Yogiji Maharaj, Pramukh Swami Maharaj, and Mahant Swami Maharaj. To him, the life of Shastriji Maharaj has left a deep impact, and I'd now like to request him to share with us a few of his own impressions of what it was like to have met, interacted, and actually worked alongside Shastriji Maharaj. Pujya Ishwar Charan Swami. श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय. गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय. प्रमुख स्वामी महाराजनी जय. महंत स्वामी महाराजनी जय. अक्षरधाम महोत्सवनी जय. શાસ્ત્રીજી મહારાજનો પર્વ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમણે જે આપણે માટે કાર્ય કર્યું, ફક્ત આપણે માટે જ નહીં પરંતુ આવતા અનંત વર્ષો માટે, અનંત મુમુક્ષુઓ માટે ઉપાસનાનો જે સાચો માર્ગ, અક્ષરરૂપ થઈ પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવાની વાત એમણે આપણને જગતને આપી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે સૌપ્રથમ સુરતની અંદર ભગતજી મહારાજના પ્રસંગમાં આવ્યા અને લોયાનું 12મું વચનામૃત ભગતજી મહારાજે એમને સમજાવ્યું અને એ રીતે વાત પાકી કરાવી કે અક્ષરરૂપ થયા વગર પુરુષોત્તમની ભક્તિનો અધિકાર આપણને મળતો જ નથી. અને એ રીતે પ્રાગજી ભગત સાથે શાસ્ત્રીજી મહારાજનું અનન્ય જોડાણ થયું. શાસ્ત્રીજી મહારાજની પાછળ સત્સંગ સેવા સમાગમ માટે ફરતા રહ્યા. અનેક ઉપાધિઓ આવી. એનું મુખ્ય કારણ એ જ હતું કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ એક સંત અને પ્રાગજી ભક્ત એક સામાન્ય હરિભગત. એની પાછળ આ સંતો ફરે અને મહુવા જાય, ભાદરોડ જાય, કથા વાર્તા સાંભળે. આ ઘણાને પસંદ નહોતું. ઘણી મુશ્કેલીઓ આવી. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતાની ગુરુભક્તિ લેશ માત્ર છોડી નહીં
અને વડતાલથી નીકળવાનું થયું ત્યારે પણ હરિકૃષ્ણ મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે અમારી સાથે રહેજો અને આ કાર્ય જે છે એ આપ એમાં એ રીતે અમને આશીર્વાદ આપજો. અને એ રીતે આપણે જોઈએ તો શાસ્ત્રીજી મહારાજના જીવનની અંદર આ પ્રમાણે અક્ષર પુરુષોત્તમની ઉપાસનાના પ્રવર્તનના કાર્યને માટે સમગ્ર જીવનની અંદર ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ, ઘણા બધા એ રીતે વાવાઝોડા આવ્યા, પરંતુ પોતે આનંદમાં રહ્યા. જેમ કે એક મંદિરની અંદર જ્યારે દર્શન કરવા ગયા ત્યારે લોટા ઉત્સવ થયો. કહેતા શાસ્ત્રીજી મહારાજને જે અંદર પૂજારી હતા એણે છૂટો લોટો એ માર્યો. શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો સરકી ગયા. કોઈ હરિભગતને વાગ્યો. બધા હરિભક્તો તે વખતે સાથે હતા, બહુ જ એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયા અને મંદિરની બહાર આવીને નક્કી કર્યું કે આપણે ગમે તેમ કરીને પોલીસ ફરિયાદ કરવી. શાસ્ત્રી મહારાજ કે આપણે હમણાં કંઈ કરવું નથી, ચાલો આપણે આંબલીવાડી પોળ જઈએ અને ત્યાં પછી નક્કી કરીએ. આંબલીવાડી પોળમાં આવ્યા હરિભક્તો સાથે અને ત્યાં શાસ્ત્રીજી મહારાજે બધાને સમજાવ્યું કે આપણે કશું જ કરવાનું નથી, આવું તો બધું ચાલ્યા જ કરે. આ પ્રકારે વિરોધ થાય, અપમાન થાય, તિરસ્કાર થાય, આપણે સહન જ કરવાનું છે, પણ આપણે કંઈ કરવું નથી. તો આ રીતે એમના જીવનની અંદર આ પ્રકારે માન કહેતા અપમાન, તિરસ્કાર આ બધું સહન કરવું એ સાહજિક બની ગયું હતું. અને છતાં પણ એમને સમગ્ર સત્સંગ સમાજ માટે દિવ્યતા હતી. અને એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો ગોંડલની અંદર આપણું અક્ષર મંદિર થયું ત્યારે અક્ષર મંદિરની અંદર ગોંડલ જે બાપુ હતા ભગવતસિંહ બાપુ, એમણે મંદિરને દર વર્ષે 51 રૂપિયાનો થાળ એમણે એ રીતે નક્કી કરેલો. એટલે અક્ષર મંદિર ગોંડલને રાજ્ય તરફથી 51 રૂપિયાનો થાળ વર્ષે પ્રાપ્ત થતો. અને ગામમાં જૂનું મંદિર પણ છે, ત્યાં આગળ એ બહુ નાનું મંદિર છે, ગામની અંદર છે, પ્રસાદીનું મંદિર છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ ત્યાં પોતે અંતિમ જે પોતાનો દેહ ત્યાં છોડ્યો એ પ્રસાદીનું મંદિર ગોંડલની અંદર શહેરની વચ્ચોવચ. એમને પણ સરકાર તરફથી એટલે બાપુ તરફથી દર વર્ષે 25 કંઈક રૂપિયાનું એ એમને એ પ્રમાણે દાન મળતું હતું. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજને ખબર પડી કે આપણને 51 આપે છે અને જૂના મંદિરને 25 આપે છે. તો ત્યારે પણ સ્વામીએ શાસ્ત્રીજી મહારાજે ભગવતસિંહ બાપુને વિનંતી કરી કે અમને જેમ આપ 51 આપો છો એમ આ જૂના મંદિરની અંદર પણ આપ 51 જ આપો. અને બાપુ એ પ્રમાણે જૂના મંદિરમાં પણ 51 રૂપિયા શરૂ કર્યા. આ વાત આપણને નાની લાગે, સામાન્ય લાગે, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજની જે સમદ્રષ્ટિ હતી, દરેકના ઉપર જે એમનો સંભાવ હતો, કોઈ ગમે એટલો વિરોધ કરતો હોય, તિરસ્કાર તો કરતો હોય, અપમાન કરતો હોય, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજને દરેકના પ્રત્યે દિવ્યતા હતી. એકવાર બોચાસનની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે બિરાજમાન હતા અને કોઈએ અમુક ભક્તો વિરુદ્ધ કંઈક પત્રિકા બહાર પાડી હશે. તો એક હરિભક્ત પત્રિકા લઈ અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ પાસે આવ્યા અને એમણે વાત કરી કે એક પત્રિકા બહાર પડી છે, હું વાંચું. સ્વામીને એમ કે કંઈક સારું હશે. એટલે બાપા કે વાંચો. એટલે એમણે શરૂઆત કરી
તો શરૂઆતથી જ બધાના દોષો અવગુણો અભાવની બધી વાત હતી. અરે શાસ્ત્રી મહારાજ એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયા, બંધ કર. એકદમ બંધ કરાયો પત્ર વાંચવાનો, અને પોતે પત્ર હાથમાં લઈ અને ફાડી નાખ્યો. એટલે આટલી બધી એમની દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી સમગ્ર સંપ્રદાય પ્રત્યે. અને આવું જે વિરાટ કાર્ય અક્ષર પુરુષોત્તમના જે ભવ્ય મંદિરોનું નિર્માણ, દરેકનો ઇતિહાસ છે, આપણે જાણીએ છીએ. બોચાસણ, સારંગપુર, ગોંડલ અને અટલાદરા અને ગરડા, દરેક જગાએ. ગરડામાં તો જેને આપણે કહીએ કે અસંભવ જેવું હતું, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતાનો સંકલ્પ એ ચાલુ રાખ્યો અને એટલા બધા પ્રયત્નો કર્યા. કારણ કે અમુક લોકોએ એ રીતે આપણે માટે વાત કરેલી કે ભાઈ આ ગરડાની અંદર એક મંદિર તો છે, પણ બીજું મંદિર કરવાની શું જરૂર છે? એટલે ભાવનગરની અંદર ચોપડામાં એ રીતે લખાઈ ગયું કે ભાઈ બીજું મંદિર થાય એને કોઈ જમીન આપવાની જરૂર નથી. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે તો કૃતનિશ્ચયી હતા, પોતે સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ હતા. એમને ખબર હતી કે અહીંયા આગળ મહારાજનો સંકલ્પ છે, કારણ કે ટેકરો બહુ જ પ્રસાદીનો. મહારાજ અનેક વાર એ ટેકરા ઉપર માણકી ઉપર બેસીને ઘોડા ખેલવ્યા છે. કેટલીક વાર તો રાત્રે ત્યાં આગળ પાટ નાખીને પોતે પોઢી ગયા છે અને સંતો સાથે ગોષ્ઠી પણ કરી છે. એવો અતિ પ્રસાદીનો એ ટેકરો. અને મહારાજનો પોતાનો સંકલ્પ કે મંદિર કરવું જ છે તે વખતે શક્ય ન બન્યું, પરંતુ શાસ્ત્રી મહારાજનો નિશ્ચય હતો કે કરવું જ છે. તો જે હમણાં વાત થઈ એ પ્રમાણે ગોવિંદસિંહ બાપુ એ શાસ્ત્રીજી મહારાજને વિશે હેતવાળા હતા, ગોંડલના જ હતા દરબાર, અને આઈએએસ ઓફિસર, કલેક્ટર. અને સ્વામી એમને વાત કરી કે આપણને ગઢપુરમાં જમીન તમે અપાવો, હવે તો તમે આખા ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટના કલેક્ટર થઈ ગયા. ત્યારે બાપુએ શાસ્ત્રી મહારાજને કહ્યું કે તમે મને સમજાવો કે તમારે આ અક્ષર અને પુરુષોત્તમનું મંદિર જે બીજું કરવું છે, શા માટે કરવું છે? તો આપણો જે ગોંડલનો સભા મંડપ આજે છે, એ જ સભા મંડપની અંદર જે દાદરો છે એની સામે જે દિવાલ છે ત્યાં આગળ બેસીને શાસ્ત્રીજી મહારાજે ગોવિંદસિંહ બાપુને અક્ષર અને પુરુષોત્તમ, અક્ષર બ્રહ્મનો મહિમા, પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણનો મહિમા, અક્ષરરૂપ થઈને ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો મહિમા, આ બધી વાત 6 કલાક સુધી એમની સામે બેસીને વચનામૃતમાંથી અને શાસ્ત્રોમાંથી એમને સમજાવી. અને બાપુને જ્યારે પ્રતીતિ આવી કે આ જ્ઞાન સાચું છે, આ સિદ્ધાંત સાચો છે અને આ વસ્તુ થાય તો ખોટું નથી, તો એમણે પછી તો પોતે કલેક્ટર હતા અને એ તો ધારે તે કરી શકે. જે કેટલાક વિરોધ કરનારા હતા એમને બોલાવીને કહ્યું કે ભાઈ આ જમીન છે, આ ટેકરો અમારે શાસ્ત્રી અગ્નિપુરુષ દાસને આપવો જ છે. અને એકદમ બાપુ તો ગરાશિયા દરબાર, અને એમની આગળ તો કોઈનું કંઈ ચાલે નહીં, અને વળી પાછા કલેક્ટર, એટલે કોઈ કંઈ બોલી શકે નહીં. એટલે ગરડાના જે કેટલાક વિરોધીઓ હતા એ કશું બોલી શક્યા નહીં, અને બાપુએ જમીન માન્ય કરી નાખી. અને શાસ્ત્રી મહારાજે ત્યાં આગળ 1950માં લગભગ ખાતવિધિ કરી અને તરત જ મંદિરની શરૂઆત કરી. અને પાછું એમાં કેવું થયું કે બધા હરિભક્તો કે આપણે ગઢપુરનું મંદિર આરસનું કરીએ. હવે એ તો આપણી કોઈ તાકાત જ નહીં. આરસનું મંદિર કરવું એટલે અનેક ગણો વધારે ખર્ચ થાય. પણ શાસ્ત્રી મહારાજે કહ્યું કે આ બરાબર છે. અને એમાં ખાસ કરીને આફ્રિકાના બધા હરિભક્તોએ ખૂબ સેવા કરી. સ્વામી એમને આજ્ઞા કરી હતી કે આ ગઢપુરનું મંદિર તમારે પૂરું કરવાનું છે.
તો આફ્રિકાના હરિભક્તોએ ખૂબ સેવા કરી અને મકરાણાના આરસ પહાણનું અદ્ભુત સુંદર શ્વેત સંગે મરમરનું એ મંદિર એ ત્યાં આગળ નિર્માણ કાર્ય શરૂ થયું. હવે જો કેવી એક વિશિષ્ટ વાત છે કે આટલો બધો દાખલો કર્યો, આટલો બધો પુરુષાર્થ કર્યો અને સુંદર આરસનું મંદિર તૈયાર થયું. પણ પ્રતિષ્ઠાના 10 દિવસ પહેલાં જ શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતે ત્યાં સારંગપુરમાં બિરાજમાન હતા, તબિયત સારી નહોતી, એટલે પોતે પછી આપણા દરેડ બાપુ હતા એની ગાડી મંગાવી અને એમની કારમાં બેસી અને ગઢડા ગયા. તે વખતે મંદિરની બધી મૂર્તિઓ ત્યાં નીચે મૂકી હતી. 3 ભવ્ય મૂર્તિઓ છે, મહારાજ, સ્વામી અને ગોપાળાનંદ સ્વામીની. તો શાસ્ત્રી મહારાજે ત્યાં આગળ મંદિર નીચે મૂર્તિઓ મૂકી હતી. મૂર્તિઓને સ્નાન કરાવ્યું, પછી મૂર્તિઓની પૂજા કરી અને મૂર્તિઓની આરતી ઉતારી અને પછી બોલ્યા કે હવે જોગી છે એ પ્રતિષ્ઠા કરશે, અમે જઈએ છીએ એમ કહી અને સારંગપુર આવ્યા. અને ચોથને દિવસે સ્વામી ધામમાં ગયા અને બધાને થયું કે ઓહો, આપણા ગુરુ જેમના સંકલ્પથી આ મંદિર થયું, હવે આપણે તો પ્રતિષ્ઠા કોઈ સંજોગોમાં કરી જ ન શકાય. બધાનો મત એવો હતો કે ન કરાય. પણ તે વખતે યોગી મહારાજ બોલ્યા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ ક્યાં ગયા છે? શાસ્ત્રીજી મહારાજ છે જ અને આપણે પ્રતિષ્ઠા કરવી જ છે. તો પછી ખૂબ ધામધૂમથી એ પ્રતિષ્ઠા થઈ. અમને પણ એનો લાભ મળેલો. જબરજસ્ત નગરયાત્રા નીકળી હતી અને 2-3 દિવસ અદ્ભુત ઉત્સવ ગઢડાની અંદર ટેકરા ઉપર થયો. યોગી બાપાએ પ્રતિષ્ઠા કરી અને એ રીતે આફ્રિકાના હરિભક્તો પણ બધા 400-500ની સંખ્યામાં પધારેલા. બહુ જ ભવ્ય દિવ્ય ઉત્સવ થયો અને દરેકને એમ હતું કે ભાઈ આ તો શાસ્ત્રી છે ને, બહુ મજબૂત છે, એટલે આ બધું અક્ષર પુરુષોત્તમનું બધું ચાલશે. પણ એમના ગયા પછી કંઈ થવાનું નથી. પણ યોગી મહારાજે બરાબર ઉપાડ્યું અને આજે આપણે જોઈએ છીએ તો આખા વિશ્વની અંદર અમેરિકામાં 110 મંદિર, કેટલો મોટો ડંકો કહેવાય. તો આ શાસ્ત્રીજી મહારાજનું કાર્ય એ આપણે તો તે વખતે કોઈને કલ્પના પણ ન આવે. એક મંદિર માટે ફાંફા હતા. તો આજે ઇંગ્લેન્ડ, આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ, ફાર ઇસ્ટ, મિડલ ઇસ્ટ, દરેક જગાએ અક્ષર પુરુષોત્તમના, અબુધાબીમાં મુસ્લિમ દેશની અંદર અક્ષર પુરુષોત્તમનું મંદિર થશે, કેટલી અલૌકિક દિવ્ય વાત કહેવાય. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજે પોતે આ રીતે અનેક કષ્ટો, અપમાન, તિરસ્કાર સહન કરીને એને ગણકાર્યા વગર, કારણ કે એમને તો પોતે ગુણાતીત હતા ને, એમને કંઈ લાગતું જ નહોતું, કોઈ વસ્તુ એમને અડતી જ નહોતી. અને જે કાર્ય કર્યું, તો આ કાર્યની અંદર આપણે પણ બધા એની અંદર ભળીએ. આપણે પણ અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાની નિષ્ઠાની વાતો સમજીએ, બીજાને કરીએ અને સ્વામીના કાર્યને વેગ આપીએ, એ જ પ્રાર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. Thank you, Ishwar Charan Swami, for painting such a vivid picture of the life and character of Shastriji Maharaj, a man who inspired people like Mahatma Gandhi, a man who stood for truth, and in the face of such truth, no difficulty ever felt big. His life continues to inspire us to this day. His life shows us that the practice of values like truth, of equality, of non-violence is not just something that's abstract, but it is a spiritual practice. Now, you and I might try and implement some of these practices in our own life on a day-to-day basis. It might manifest in the way that we treat our employees or our classmates or the students whom we teach and instruct. It might be felt in our homes, in how we see each other, how we put the idea of what is right in front of who is right. But the practice of this becomes a much more spiritual in nature when we build rituals around it.
when we make it into a daily practice. And we have someone with us today who for more than 60 years has made it a habit to find the smallest incident and use that as a launching ground for growing his spiritual practice, to grow in his understanding and implementation of these values. And that person is Pujya Dr. Swami. I'd now like to request Pujya Dr. Swami to share with us from his life, what does it take to develop these spiritual values? What does it take to implement them in a day-to-day basis? And how do you make this into something that is spiritual in nature? Please join me in welcoming Pujya Dr. Swami. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી ભગતજી મહારાજની જય. શ્રી શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. શ્રી યોગીજી મહારાજની જય. શ્રી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી મહાન સ્વામી મહારાજની જય. અક્ષરધામ મહોત્સવની જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં એક આદેશ આપ્યો છે કે નિત્ય પ્રત્યે સત્સંગ કરવો. આજે ગાંધી જયંતિ છે, તો ગાંધીજીએ કયા આદેશને આધારે ખબર નથી, પણ એમણે પોતાના જીવનની અંદર રોજ પ્રાર્થના કરવી એ નિયમ ધારણ કરેલો. અને પ્રાર્થના કરવી એટલે બરાબર, પણ સમય જે નક્કી કર્યો હોય એ સમયે પહોંચી જ જવાનું. એમાં જરા પણ ફેરફાર નહીં. એમાં એક વખત કંઈક લાંબી મુસાફરી કરી અને ચાલતા આવેલા અને થાકી ગયા હતા. એટલે એમણે કહ્યું કે પ્રાર્થનાનો સમય થાય એ 5 મિનિટ પહેલાં મને ઉઠાડજો. હવે સમય થયો, જે ભાઈને આદેશ આપેલો એ એમને ઉઠાડવા માટે ગયા. પણ ગાંધીજી એટલા બધા થાકેલા હતા કે એમણે આમ અવાજ કર્યો, પણ ગાંધીજી કંઈ સાંભળ્યું નહીં. થોડી વાર બેઠા, ફરી કહ્યું, પણ તોય ગાંધીજી જાગ્યા નહીં. અને પછી એમણે કહ્યું કે હવે જવા દો, આપણને જે પ્રાર્થનાનો સમય છે એ પ્રમાણે આપણે પ્રાર્થના કરી લઈએ. એટલે એ બધા જ પછી પ્રાર્થના કરી અને ગાંધીજી થોડી વાર પછી જાગ્યા. અને આમ ઘડિયાળ સામું જોયું તો પ્રાર્થનાનો સમય પસાર થઈ ગયો હતો. ખાલી 2 મિનિટ. ધારો કે 5 વાગે પ્રાર્થના હોય તો 5 ને 2 થઈ હતી. ગાંધીજી એને અત્યંત દુઃખ થયું. એ રીતસર લડ્યા. એવું કહે છે કે ગાંધીએ લિટરલી ક્રાઇડ. અને એ પ્રાર્થના તો કરી જ દીધી. એટલે આપણને આ સમજાવે છે કે જીવનમાં આ પ્રાર્થનાનું મહત્ત્વ છે. ભલે એમની રીતે જે કરતા છે એ રીતે, પણ આપણે આવી જે કંઈ વાતો હોય એ ધારણ કરીને આ કરવું જોઈએ. હવે તે વખતે ભારતમાં અંગ્રેજોનું રાજ્ય હતું અને ભારત સિવાય
બીજા રાજ્યોમાં પણ અંગ્રેજોનું રાજ્ય હતું. તો ગાંધીજી સાઉથ આફ્રિકામાં હતા અને ફર્સ્ટ ક્લાસમાં ટિકિટ લીધેલી અને એમાં ટિકિટ ચેક કરાયો અને ગાંધીજીને કે તમે કેમ બેઠા છો? કે મેં ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ લીધી કે નો. તે વખતે કંઈ કાયદા એવા હતા કે અંગ્રેજો જ અમુક રીતે રાજ કરે. એણે કહ્યું કે મેં ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ લીધી છે, કે એમને એમ નથી બેઠો. ગાંધીજીને એ ટ્રેનમાંથી નીચે ઉતાર્યા અને એ સ્ટેશનનું નામ મારા ખ્યાલ મુજબ પીટર મેરિસબર્ગ. ત્યાં આગળ એટલે ગાંધીજીને ઝાટકો લાગ્યો કે મારા જેવો ભણેલો માણસ અને મેં ટિકિટ લીધી છે અને મને આ નીચે ઉતાર્યો તો ભારતની અંદર શું થતું હશે? અને ગાંધીજીએ પછી આ લડત શરૂ કરી અને ભેખ લીધો. મેં જે કંઈ વાંચ્યું છે કે સાંભળ્યું છે એમાં ભેખ કેવો લીધો? તો પહેલાં તો શૂટ પહેરતા, શૂટ બૂટ કાઢી નાખ્યું અને પોતડી પહેરી. ગાંધીજીનો ફોટો બધાએ એ રીતે જોયો હશે. હવે આપણે પોતડી પહેરવા નથી કહેતા, પણ આપણે અંગ્રેજોની ગુલામી હતી તો આપણે માયાની ગુલામી છે. પેલા 200 વર્ષના કંઈ અંગ્રેજો રાજ કરતા હતા. આપણી ઉપર આ માયાનું રાજ્ય અનંત વર્ષોથી છે. આ વિચાર આપણને આવવો જોઈએ. આપણને વિચાર આવે અને વિચાર દ્રઢ થાય તો બધું કાર્ય થાય. તો ગાંધીજીએ પોતાનું જીવન એકદમ સાદું બનાવી દીધું અને એમણે આખી આ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી અને આ બધા જ પછી એમાં ભર્યા. એમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એકવાર ત્યાં પછી ગાંધીજીની સભામાં ગયા અને એમણે ગાંધીજીની વાત સાંભળી. એમણે ઝંપલાવ્યું. સરદાર પહેલાં સિગારેટ પીતા હતા, સિગારેટ છોડી દીધી. બહુ જ શોખીન હતા સરદાર, બહુ જ શોખીન હતા. અમદાવાદમાં પ્રેક્ટિસ કરતા કંઈક તો એની ટાઈ હોય ને એ ટાઈ ધોવા માટે મુંબઈ મોકલે, એવા શોખીન હતા. અને બધું જ છોડી દીધું અને આ સ્વતંત્રતાની ચળવળમાં ઝંપલાવ્યું. આ તો ઝંપલાવવું પડે, સ્વતંત્રતા મેળવવાની છે. એમાં આપણે આ 200 વર્ષનું અંગ્રેજોનું રાજ્ય હતું. આ માયાનું રાજ્ય આપણી ઉપર અનંત વર્ષોથી છે. એટલે આપણે કેટલું જાગૃત થવું પડે, કેટલો ત્યાગ કરવો પડે, આ બધું વિચારવાનું છે. એમણે કર્યું એવું એક્ઝેક્ટલી આપણે કર્યું નથી, પણ એ કરવાનું છે. અને ગાંધીજી સાથે સરદાર જોડાયા. પણ આપણને જે બધા લક્ષણો લખ્યા છે એના કરતાં કદાચ આગળ જાય એવા હતા. સરદાર એ એમના કુટુંબમાં સ્વામિનારાયણનો સત્સંગ હતો. એમના પિતાશ્રી ઝવેરભાઈ શાસ્ત્રી મહારાજના જે પ્રથમ પંક્તિના શિષ્યો કહેવાય એમાંના એક ઝવેરભાઈ હતા. અને ઝવેરભાઈ દર પૂનમે કરમસદથી વળતા દર્શને જતા અને સાથે વલ્લભભાઈ ઘણી વાર જતા. અને વલ્લભભાઈ અને વિઠ્ઠલભાઈ એ બે બેરિસ્ટર થવા
ઇંગ્લેન્ડ જવાના હતા ત્યારે શાસ્ત્રી મહારાજ પાસે લાવેલા. શાસ્ત્રી મહારાજે તે વખતે કહેલું કે આ તમારા બંને દીકરાઓ હિન્દુસ્તાનના બેતાજ બાદશાહ થશે. આપણને કઈ જાતની પ્રાપ્તિ થઈ છે એની થોડોક આપણને ખ્યાલ આવે છે. કોઈ માની ન શકે. પણ એ આજે ગાંધી સરદાર આટલા આગળ નીકળ્યા, પણ અમુક જે ગુણો કયા છે, કદાચ ઘણી વાર એવું લાગે અમને ત્યાગીઓને કે અમે જે ત્યાગાશ્રમમાં નિયમ પાડીએ છીએ ને એના કરતાં આ સરદાર વધારે નિયમ પાડતા. 4 જોડી કપડાં રાખતા હતા, શરીર ઉપર એક પણ દાગીનો નહીં, કાંઈ જ ના મળે, કાળા ઘડિયાળ પણ નહીં, પેલું ખિસ્સામાં એક ઘડિયાળ હોય, કોઈ મોજ શોખ નહીં, કશું જ નહીં. અને સરદાર ધામમાં ગયા ત્યારે એમના એકાઉન્ટમાં 235 રૂપિયા હતા. 235 રૂપિયા. બીજી એક વિડીયો બનાવી છે ગાંધીજી ઉપર કે ભારત સ્વતંત્ર થયા પછી ભારતના વડાપ્રધાન કોને બનાવવા. તો જે અમુક મુખ્ય 10-15 જણા હતા એમના બધા મત લેવામાં આવ્યા. તો સરદારની ફેવરમાં બધા જ મત હતા. એક મત પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ માટે હતો, એમનો પોતાનો ને બીજાનો 2 મત બસ. ક્લિયર થઈ ગયું કે ભારતના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સરદાર પટેલ. ગાંધીજીએ એક ચબરખી ઉપર લખીને સરદારને આપી. આ વિડીયો મેં જોઈ છે, વિડીયો બનાવી છે. ગાંધીજીએ લખ્યું કે તમારું નામ પાછું ખેંચી લો. 1 સેકન્ડના વિલંબ સિવાય સરદારે પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું. કોઈ પદવી માટે નહીં, દેશ માટે. એટલે આવા આજ્ઞાંકિત હતા. એટલે આપણે શીખવાનું છે કે એમની ગુરુ માન્યા હતા, મોટા માન્યા હતા, તો એ રીતે એમણે આ રીતે કર્યું. અને સરદાર એ આગળ વધ્યા. મુંબઈમાં રહેતા અને એમના દીકરા હતા ડાયાભાઈ. મુંબઈ જાય તો ડાયાભાઈને ઘેર ઉતરે. એમાં એક વખત એના કમ્પાઉન્ડમાં 2 ગાડી જોઈ અને તરત જ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે બીજી ગાડી કોની છે? તો કે ફલાણા શેઠે ભેટ આપી છે. ગાંધીજી પર સરદાર પાછા વળી ગયા. આ ભેટ આપી એનો અર્થ શું કે તમારા દ્વારા, એટલે કે એના સરદારના દીકરા દ્વારા ગાંધીજી પર દબાણ લાવી, સરદાર ઉપર દબાણ લાવી અને અમુક કામ કરાવવું એ ભાવના. સરદાર પાછા વળી ગયા. આવા દ્રઢતા વાળા હતા. અને બારડોલીમાં આ સ્વતંત્રતા માટેનું આખી એક ચળવળ ઉપડેલી મિટિંગ હતી. અને આ સરદારની ઉપમા એ આપનાર બારડોલી વિસ્તારની બહેનો હતી. અને ત્યાં આગળ એ ફંક્શનમાં જમણવાર રાખેલો. તો સરદાર જમણવાર જોવા નીકળ્યા. તો કે આ ના ચાલે, હજુ સારો બનાવો, પૈસાની ચિંતા ના કરો, પૈસાની વ્યવસ્થા હું કરીશ. અને સરદારે વ્યવસ્થા કરી. પણ સરદાર શું જમ્યા ખબર છે?
સૂકો રોટલો અને પાણી, છાશ નહીં. આ વસ્તુ નથી થતું. ત્યાગની ભાવના જબરજસ્ત આ રીતે કર્યું. સરદારને આ પ્રવૃત્તિમાં ભરવાને કારણે અમદાવાદ સાબરમતી જેલમાં પૂર્યા હતા. તો જેલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ હતા. એને સરદાર માટે બહુ જ આદર હતો કે આ માણસ કંઈક જુદો છે. પણ હવે જેલનું ખાવું પડે એટલે જેલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે સરદારને કહ્યું કે તમારા જેવા પુરુષ આવું ખાય મારાથી દેખાતું નથી, તો મારું ટિફિન આવે છે એમાંથી હું તમને આપીશ. સરદાર કે ના, સરકારના કાયદાનું ઉલ્લંઘન નહીં કરું, કારણ કે મને ગુનેગાર ઠેરવ્યો છે. બીજું કે હું એક નથી, મારી સાથે બીજા પણ છે. પણ એક બીજું વાક્ય બોલ્યા કે હું સરકારને છોડીશ પણ નહીં, અને ઝંપલાવ્યું. બહુ પ્રમાણિક, અત્યંત પ્રમાણિક હતા. સરદારના દીકરા ડાયાભી અને ડાયાભીના દીકરા બિપિન. હવે એને નોકરી માટે દિલ્હીમાં ઇન્ટરવ્યૂ આવ્યો. તો સરદાર એના દાદા થાય એટલે ત્યાં એમને ઘેર ઉતર્યા. તો સરદારે પૂછ્યું કે કેમ આવું થયું બિપિન, કે અહીંયા આગળ ઇન્ટરવ્યૂ છે નોકરીનો, કે ભગવાન તને નોકરી અપાવે. પણ તારે એક કામ કરવાનું, ઇન્ટરવ્યૂમાં મારો રેફરન્સ નહીં આપવાનો, અને હું જ્યાં રહું છું ત્યાંથી 10 કિલોમીટર રેડિયસમાં તારે નહીં રહેવાનું. આટલા પ્રમાણિક હતા. એક જ વાત જેને પૂરી કરું કે આજે આખી દુનિયામાં જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં આગળ વધ્યા છે અને સ્ટેચ્યુ બનાવ્યા છે. પણ દુનિયામાં ઊંચામાં ઊંચું સ્ટેચ્યુ કોઈનું હોય તો એ સરદાર પટેલનું છે. અને આનો ઇતિહાસ તમે સાંભળો, જે રીતે બન્યું છે. હું જે આવ્યો છું ત્યાં એ બી વિશેષ વાત નથી કરતો. ઊંચામાં ઊંચું સ્ટેચ્યુ સરદારનું છે. આવી ઘણી બધી વાતો એમની છે. એટલે એનું જીવન શુદ્ધ હતું. એટલે આજે ગાંધીજીની જયંતિ છે તો આપણે સત્સંગ વધારવાનો છે. તો ભાષણથી નહીં થાય, ખાલી ભાષણની બી જરૂરિયાત છે. પણ આપણું જીવન જેટલું શુદ્ધ હશે, જેટલું પવિત્ર હશે, એટલું આપણું કાર્ય સારું થશે. એટલે આ ગાંધી જયંતિએ આ સંદેશ લઈએ. અને જેમ ભારત અંગ્રેજ પર રાજ કરતા હતા એમ આપણા બધા ઉપર માયાનું રાજ ચાલે છે, ઓછા વધતા પ્રમાણમાં. એ બધું શોધી કાઢીને એને કાઢવાનું આપણને બહાર મળે, પ્રેરણા મળે, એવી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને શ્રી ગુરુ પરંપરા ચરણોમાં પ્રાર્થના. From the ancient lands of India, among many timeless messages, the values of truth, nonviolence, and equality were revealed. That which is heard, Shruti, refers to the authoritative text of Hindu Dharma, the Vedas and Upanishads. The values of the Shrutis were not only revealed then, but have been heard through the echoes of time. From these scriptures emerged a way of life and principles that would shape civilizations. These values were not just words,
but lived experiences, etched in the tales of divine deities and heroic humans. And in the heart of a young Mohandas Karamchand Gandhi, these ancient echoes found a voice. Armed with only the transformative values of satyagraha and ahimsa, with like-minded contemporaries and followers, Gandhiji changed the course of a nation and the world. From the streets of Montgomery to the shores of Cape Town, the echoes of Satya, Ahimsa, and Samadar resonated without any loss in fidelity, breaking chains, paving new pathways, and building bridges. In every corner of the world, in every heart that yearns for justice and peace, the ancient echoes of the values revealed in the Shrutis continue to inspire. Satya, freedom from the shackles of ignorance. Ahimsa, understanding that all are divine and that we ought not to harm any in thought, word, or deed. And Samadar, respecting all, realizing that we are all children of God. In these values, we hear a revelation not just for a way to change the world, but for a way to change the course of our life. From the life of these great men, we start to understand how ideas, values, ideals like truth, like nonviolence, like equality, are not just material values, they are spiritual in nature. We all wish to be the change that we want to see in the world, a quote often attributed to Mahatma Gandhi. But how do we actually put it in practice? Through some of the stories that Puja Dr. Swami said, we learned about how these ideas, these values took over the lives of Sardar Patel, of Mahatma Gandhi, and have changed everything for them. But how can we practice it? How can we be the change we wish to see in the world? To answer that question, please join me in welcoming our next speaker, Pujya Bhaktivardhan Swami. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. The United Nations has recognized today as International Nonviolence Day. Revered as Mahatma, or Great Soul, and widely known as the Father of India, Mohandas Karamchand Gandhi was born on this day, October 2nd, in 1869. Gandhiji employed nonviolent resistance to lead the successful campaign for India's independence from British rule. He also inspired efforts for freedom and civil rights across the world. As was a custom, Gandhiji was married at a very young age. And although his early childhood was somewhat normal, Gandhiji was no stranger to struggle and tragedy in his youth. In fact, his father and his firstborn child died in the same year before he even turned 20 years old. And although he had made a promise, a solemn promise to his mother to maintain his dharma while he studied law in London, his own community leaders excommunicated him from their Samaj for his decision to go overseas. Upon his return following his studies, he learned that his mother had passed away and that his family had decided not to inform him until he returned. Gandhiji became a lawyer despite a strong aversion to public speaking. Even in this condition, however, Gandhiji was always inclined to find ways to help those who he felt were treated unjustly.
in some instances, even those with whom he did not agree morally. In 1893, Gandhiji sailed to South Africa, and from the moment he arrived, he experienced discrimination and oppression that went on for the rest of the 21 years he spent there. It was during that time that he became completely disillusioned by the British colonialism. Thus, Gandhiji forged an aspiration so audacious to see the liberation of hundreds of millions of Indian citizens from British rule through non-violent means. Gandhiji must have expected to face extraordinary challenges. And so to stay on course for such a lofty ambition, Gandhiji decided that he needed to lean heavily on strengthening his spiritual foundation. This concept of nonviolence, ahimsa, and nonviolent resistance has a long history in Indian religious thought. Regarding his own personal journey of understanding, Gandhiji explains, quote, "I do not claim to have originated any new principle or doctrine. I have simply tried in my own way to apply the eternal truths to our daily life and problems. The opinions I have formed and the conclusions I have arrived at are not final. I may change them tomorrow. I have nothing new to teach the world. Truth and nonviolence are as old as the hills." Gandhiji's desire for greater depth in nonviolence led to an evolution in his opinions. One such example of this evolution is Gandhiji's personal opinion on the works of Bhagwan Swaminarayan. In a July 1918 letter, replying to his nephew, Gandhiji criticized the ethics of love and absolute ahimsa he observed in the teachings of Swaminarayan and Vallabhacharya. According to Gandhiji, this love propagated by Swaminarayan was mere, quote, sentimentalism, in that absolute ahimsa, quote, robbed us of our manliness and made the people incapable of self-defense. Gandhiji wrote that Swaminarayan and Vallabhacharya had not grasped the essence of nonviolence. But a mere 6 years later, in 1924, Gandhiji's criticism of Swaminarayan and his ethical teachings had turned into admiration. While arguing in a Navjivan newspaper editorial that it was a duty to resort to violence for self-defense against terrorists, Gandhi admitted that he could not personally adopt this approach because he had chosen the path of love, even against his enemies. Gandhiji explained that, according to the Hindu scriptures, a single such self-controlled person could eradicate violence from the hearts of one's opposition. It was through this power of love that Gandhi asserted, quote, "What was accomplished in Gujarat by one person, Sahajanand, as in Bhagwan Swaminarayan, could not be accomplished by the power of the state." He continued in that editorial saying, quote, "The age of Sahajanand has not come to an end. It is only devotion and self-control like his that are wanted." Ultimately, Gandhiji said that while he was attempting Swaminarayan's approach himself, he did, quote, "not have the strength of heart to act upon it in the way that Swaminarayan had successfully done." Gandhiji thus paid homage to Bhagwan Swaminarayan, one of the greatest social reformers of early modern India. Bhagwan Swaminarayan's work brought about a spiritual renaissance in Gujarat. He revived spiritual values and inspired within his disciples a resilience and persistence towards the highest aspiration, the attainment of moksha. In hundreds of thousands of people within his own time, Bhagwan Swaminarayan instilled courage to overthrow superstitious practices and beliefs. He instilled self-discipline to strive for purity
of mind, body, and soul. He instilled a culture of service and devotion in which people sought satisfaction outside the fulfillment of their own desires. And most importantly, Bhagwan Swaminarayan ensured that this tradition would continue for generations to come. Bhagwan Swaminarayan once led a group of his followers through the small city of Anand in central Gujarat on his way to a small village called Vartal. Prior to entering the city limits, Bhagwan Swaminarayan warned his attendants and accompanying followers that they would be going through an area where, due to the spread of misinformation, they may not be welcome. No matter what happened, he warned, they should not unsheathe the weapons that they traditionally carried with them. As they walked through, people came and they threw slurs, rocks, and cow dung at Bhagwan Swaminarayan and all his followers. Once they had reached the outskirts, they stopped at a small river to wash themselves and their clothes of all the filth. Here, all of the devotees, most of whom were fighters by nature, felt immense shame for not being allowed to defend their honor and to allow such simpletons to humiliate them. To this, Bhagwan Swaminarayan reminded them, do not think you have lost a battle today. The self-control we practiced has allowed us to conquer Fort Tolerance. The next day, senior citizens of the city of Anand came to Vartal, apologetic for the behavior of their townspeople. And since then, the city of Anand has forever shifted to a position of deep respect for Swaminarayan traditions. Through thousands of interactions like this, Bhagwan Swaminarayan inspired thousands to forsake ego, pride, jealousy, anger, and to strive for the realization of eternal principles. Having set so many on such a noble quest, brought social stability that had gained the attention of the British rulers of India at the time. In fact, Reginald Heber, the Lord Bishop of Calcutta, sought a meeting with Bhagwan Swaminarayan for this very reason. The manifestation of Bhagwan Swaminarayan's focus on universal spiritual principles was put forth in that meeting. In his diary, Bishop Heber he's written about this encounter. He says, quote, disciples of Swaminarayan cut across all castes and even included Muslims. He writes, they all pray to one God with no difference of castes. They live as if they were brothers. And so, on this Gandhi Jayanti, as we approach the opening of Swaminarayan Akshardham, during this festival of inspirations, let us be grateful for the values that have been gifted to us by the visionary effort and immense personal sacrifices made by our predecessors. Let us also delve deeper into the principles of truth, nonviolence, and harmony. Thank you. Jai Swaminarayan. Jai Swaminarayan. Today, I have the honor of introducing a group of esteemed individuals, each of whom have excelled in their respective fields and have made significant contributions to their communities. So first, I'd like to extend a warm welcome to all of our guests for taking the time to visit Akshardham and to join our assembly this evening. Please join me in warmly welcoming Dr. Patrick L. Sellers, Chief of Staff to the President of the Alabama State Missionary Baptist Convention. I'd now like to request Dr. Sellers to address the assembly. Thank you for your warm welcome and hospitality as I was able to view this immaculate place that has kept me in awe. This day of nonviolence allows me to think back to Dr. Martin Luther King, who was a theologian, but who had experience with Gandhi and the Gandhian method. Intellectually, he understood, but he faced it starting in 1955 with such things
as the Montgomery bus boycott in Montgomery, Alabama. Dr. King moved that movement as he was called by God to make a difference that ringed around the world. But his notion of nonviolence had even 6 key principles to it. First, one can resist evil without resorting to violence. Secondly, nonviolence seeks to win the friendship and understanding of the opponent, not to emulate him. Thirdly, evil itself, not the people committing evil acts, should be opposed. Fourth, those committed to nonviolence must be willing to suffer without retaliation, as suffering itself can be redemptive. Fifth, nonviolence resistance avoids external physical violence and internal violence of spirit as well. The nonviolent resistor not only refuses to shoot his opponent, but he also refuses to hate his opponent. And so sixthly, the sixth principle is that nonviolence resistor must have a deep faith in the future, stemming from the conviction that the universe is on the side of justice. Only today, if we impart these principles to each and every human, we'll have a place that's filled with love and nonviolence. Thank you again. Thank you, Dr. Sellers, for those kind words. It is my distinct pleasure to welcome Mr. Dov Wilker, Regional Director in Atlanta of the American Jewish Committee. I'd like to request him to come up and also share his thoughts. It is an honor to be with you today. Having traveled from Atlanta, Georgia, where I've had the privilege of visiting the Mandir there on many occasions. On this important day where we celebrate and remember the importance of nonviolence, but also equality and truth, things and values that the Jewish community stands proudly by. We are all too familiar with being seen as the other. In fact, one of the aspects of visiting here today that really touched me was within the Mandir, seeing all of the different religions represented underneath one of the areas that you looked at above. Seeing Judaism represented here at the most special place for all of you really touched me on behalf of the Jewish community. As I return to Atlanta, I will share with pride and greatness the visit that I've made today, encouraging all my friends in the Jewish community to reach out to those of you in the Hindu community, those who represent BAPS, those who stand for equality and truth, as a way to build bridges between our communities. Thank you for demonstrating volunteerism, truth, equality, and nonviolence, not just here in the United States, but around the world. I'm honored to be with you. Thank you. Thank you so much to our distinguished speakers for sharing their insights, for sharing their warm welcome to us as well. It's a pleasure to host you for this event. Let's recap what we've been talking about so far. The theme for this evening has been about truth, nonviolence, and equality. These values that we hold so dear. These values are the root of our culture. These values we have seen can change the course of people's lives, and through changing one person's life, can change societies, cultures, nations, and civilizations themselves. We learned that these values in our culture come from the Shrutis. Shrutis like the Vedas and the Upanishads. Shruti, if we actually look at it, is just a sound that travels through air. And that's why every sound needs a medium through which it can travel. That's why there's no such, you can't hear sounds in space. There's no medium through which it can travel. Sound becomes dampened if I were to walk away from this mic.
In the same way, if we were to ask ourselves, what is the medium through which values live on? What is the medium through which we can find the embodiment of values today? That medium is Akshardham. Akshardham is the medium through which these values that we've been talking about all evening will last for a millennia. They will inspire the next generation of Gandhis, of Martin Luther King Jr.'s, of Mandelas of the world. How exactly can Akshardham inspire us? How exactly has Akshardham been this medium through which values can live? Let's learn about that through this next dialogue. Look upon the Colosseum in Rome, or the pyramids of Giza, upon the towering skyscrapers of New York and Hong Kong and Dubai. We constantly look upon the endless ingenuity of humans in the world, laid brick by brick, enduring century by century. The spaces we live in, work in, play in, pray in, these spaces hold the potential to inspire immeasurable progress, and places of worship in particular have for millennia shaped and galvanized people, just like you and me, to achieve greatness within themselves and in the world. Swaminarayan Akshardham in North America is a monument to faith, both the faith we have in God and the faith God has in us. A monument whose very foundation is built literally on the wisdom and values of the world. Wisdom and values that propel us toward an elevated mind, elevated heart, and elevated life. Walk around the base of Akshardham and you'll see Dr. Martin Luther King Jr. alongside Sri Gautam Buddha. For the wisdom they have given us belong to a set of eternal truths that transcend time, place, and circumstance. Today, as we honor both the International Day of Nonviolence and the birthday of Mahatma Gandhi, we'll take a closer look at three values: Ahimsa, or nonviolence; Satya, or truth; Samadar, or respecting all. Values that have inspired Mahatma Gandhi and leaders such as Dr. Martin Luther King Jr., John Lewis, and Nelson Mandela to effectuate awe-inspiring change in the world. We live in an unprecedented era of peace. It doesn't seem like it, though. Wars happen less often and on a smaller scale. But conflicts, small and large, still embroil every corner of the world. From personal tiffs to differences between countries, when we want to win, it's easy to resort to threats and force to bring about change. But never, not once, has violence led to lasting peace. In fact, it's clear to see in the annals of history that while violence may beget violence, nonviolence nourishes lasting peace. But there's a different path, a different way. Here in Akshardham, the divine virtue of nonviolence is extolled through stories and evergreen wisdom. This fundamental principle of Hinduism is shared across cultures and continents and has inspired monumental change in the course of human history. Among the murals lining Akshardham's base is the story of a blacksmith who forged weapons of war. His very livelihood facilitated violence. When we encourage others to do terrible things, we also carry the burden of it. One day, he met the Paramahansas of Bhagwan Swaminarayan, who helped him discover the source of his predicament. The blacksmith turned a new leaf and began making tools for agriculture instead of instruments of violence. This small change had a profound effect on his life and the community he served. The blacksmith's parable shows us that even ordinary citizens of the world, like you and me, have the ability to wield nonviolence to great effect. Exemplary values lead to exemplary lives.
Mohandas Gandhi was an ordinary person, but he became a Mahatma, a great soul, because of the values he lived by. Through his unfaltering commitment to nonviolence and other values which he learned from Indian culture, he brought about change that defined an era and a country. As President Barack Obama eloquently says, Mahatma Gandhi embodies the kind of transformational change that can be made when ordinary people come together to do extraordinary things. In this way, when we find ways to practice ahimsa in thought, word, and deed, our ordinary efforts become extraordinary. We live in an unprecedented era of information. But more information doesn't make it easier to separate what's true from what's false, what's right from what's wrong. We have search engines at our fingertips, zettabytes or trillions of gigabytes available on demand as text, images, audio, or video. But when the volume is so overwhelming, it becomes easier to tune out everything than to seek out the true signal in all the noise. And yet, we must still make data-driven decisions. We must still take informed action. We must still try to do the right thing. On this difficult path of discerning what's true and doing what's right, we may lose hope and give in. In those times, the wisdom of the ages, memorialized here at Akshardham, provides support and inspiration. The Veds teach us to begin with prayer, recognizing that there is truth to be found and learned everywhere. The Rigved offers the prayer, "Let noble thoughts come to us from all directions." Om Ano Bhadra Kratavayantu Vishwataha. The Yajurved encourages a filter based on our judgment, discretion, and conscience. May our ears hear only that which is auspicious. May our eyes see only that which is good. Om Bhadram Karnebhihi Shreenuyama Deva Bhadram Pashye Makshabir Jajatraha. The spiritual greats teach us what to do with the truth. Sri Gautam Buddha says, "Conquer evil with goodness. Conquer dishonesty with truth." Sri Guru Nanak shares the importance of not just knowing truth, but putting it into practice. Realization of truth is higher than all else. Higher still is truthful living. And above all, on the path to eternal truth and righteous action, we are taught that a guide, a mentor, is needed who has traveled the path of truth we seek to follow. The Upanishads pray, "God, lead us from untruth to truth, darkness to light." Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya. Lead us from Gu, darkness, material attachment, to Ru, enlightenment, supreme knowledge. We need a guru. Bhagwan Swaminarayan clarifies the method, sharing that in seeking eternal truth, profound love for the enlightened saint is the only way of realizing his greatness, the only way of realizing one's soul, and the only means of realizing God. May our pursuit of righteousness and eternal truth, that is God, be unwavering to the end. We live in an unprecedented era of globalization. It doesn't feel like our world is one family, though. We could learn about anyone, or any culture, or any idea, but it's easier to stick to what we know than it is to open our eyes and our hearts to all people. The world is brimming with life, diverse and beautiful. In the same way, no two fingerprints are the same. No two lives are the same. The differences among us give us a deeper meaning to life, help us develop compassion for one another, and broaden our understanding.
The world thrives when we find unity amidst our diversity. The Rig Ved proclaims, "Citizens of the world, live in harmony and concord. Be organized and cooperative. Speak with one voice. Make your resolutions with one mind. After all, Vayam Amrutasya Putraha. We are all children of God. We all have divinity within us. We have greatness within us." So how do we achieve unity? The Yajurved tells us to look upon all living beings as your closest friends, for God resides in all of them. In other words, through Sam Adar, respecting all. The plinths and carvings of Akshardham collectively expound the value of respecting all, regardless of who they are or where they come from. In and around Akshardham, one finds great devotees like Sant Rohidas, Mirabai, Miyaji, Rumi, and others standing side by side. Leaders of diverse traditions of faith, such as Guru Nanak, Sri Gautam Buddha, and Sri Mahavir, and generational leaders like Dr. Martin Luther King Jr. Being respectful to all, respect unmuddied by prejudice or preconceived notions, is essential to harmony and coming together as a community, country, and world. Truth, nonviolence, and respect for all. These are but three of the values enshrined here in Akshardham to share with the world for centuries to come. Tonight, we saw a glimpse of these universal values told through the stories and wisdom of the scriptures that have revealed them and the people who have championed and lived by these values. These universal values are pure, noble, and evergreen. Not only do they resonate amongst us all, but these values are also within reach for every single one of us. These are the values that elevate the ordinary into extraordinary, that overcome ignorance with knowledge, and that turn chaos into peace, both within and in the world. Continuing with our guest speeches, it is with great enthusiasm that I introduce State Senator Darius Brown of Delaware's 2nd District. Mr. Wilker, we would appreciate it if you would come up and share your thoughts with the Assembly. Good evening. My name is Darius Brown. I have the privilege of serving in Delaware State Senate as the only African-American male in the Delaware State Senate. Bring you greetings this evening as we celebrate today around nonviolence and peace, that we recognize here in America the greatest American that was ever produced, which was the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. and his teachings around peace that through generations allowed us to experience the freedoms that we all share in and enjoy even to this day. Dr. King's faith, recognizing that love, hope, and peace is what's important for all of us in humanity as brothers and sisters. Dr. King taught us that if we are to be true disciples, we must not only love God, but we must love our neighbors as we love ourselves. And so on today, at this day of peace, we recognize all throughout the United States this message of peace and how it needs to be heard and conveyed in communities and urban centers around gun violence, around housing inequality, around pollution in our environment, around equity and equality in our education system. And we take that message and that challenge on today by not just what we celebrate in the building of the Mandir, but also in recognizing the hands and commitment to building that temple is also our hands and our commitment as a humanity, as brothers and sisters, to build harmony with one another in a community of peace for all. And so I want to thank you this evening for your commitment to peace
and how I look forward to, no matter what race you are, no matter what ethnic background you come from, no matter what your income is, that we are all God's children and God loves us and we love and serve one another as brothers and sisters and children of God. God bless you. Senator Brown, your words of unity and family resonate really closely with our community, so thank you for those kind words. Next, I have the privilege of introducing Dr. Varun Jaith, the Deputy Consul General of India in New York. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Jaith and request you to address the Assembly. Most revered Mahant Swami Maharaj Ji, most learned saints on the stage, eminent dignitaries on the stage, my brothers and sisters, a very warm namaskar to you all on behalf of the Indian Consulate. Our ancient wisdom and scriptures tell us that when we join our hands and when we bow, the divinity in oneself bows to the divinity in you. And that reflects the union, the oneness of our society, of our planet. For me, it's been a blissful experience of being here in the holy Akshardham temple, in the divine presence and with the divine blessings of Bhagwan Swaminarayan Ji, and in the holy presence of Mahant Swami Maharaj himself. I had the good fortune of paying my respects, of visiting the temple, and I can say that it is nothing short of being on a pilgrimage for oneself. That is what this holy place, this abode of divinity has. But this is also an abode of architecture, of aesthetics, of astha, devotion, and also spirituality and our faith in the Almighty. And the architectural marvel, the showcase of India's timeless culture and India's timeless wisdom that we see here is a fruit, it's a result of their tapasya, of their selfless service that BAPS stands for, under the leadership of His Holiness Mahant Swami Maharaj Ji. Everybody set to realize the vision of Pramukh Swami Maharaj Ji, his vision of setting up, establishing a magnificent cultural and spiritual center, a complex which is open to people from all walks of life, people following all faiths of the world, those who want to find themselves at peace, those who want to draw inspiration from the rich tapestry of spirituality, of culture, and art. And therefore, it is a matter of great delight and exuberance for us in the Indian community, and also a matter of great pride for us all Indians, that we finally have this abode of divinity open up for all of us, open up for the public at large, and open up for whole of humanity. BAPS Swamis, they have always led by example, and their life and their legacy continues to guide us on the path of compassion, kindness, and harmony. Many of you present here today have your roots in Gujarat. It is indeed a land of many greats. It has given India, and indeed the world, icons who have left indelible mark on humanity. And it is one such icon that we are celebrating today, Mahatma Gandhi. As the world celebrates International Day of Nonviolence, Mahatma Gandhi's birthday, it is also an occasion for us to take a pause, to reflect, and to embrace his teachings. His teachings, as we heard earlier, of nonviolence, ahimsa, of truth, satyagraha, of compassion, karuna, of respect for each other.
and also for us to remember the sacrifices, the supreme sacrifice that he made, the suffering that he went through for our sake and for humanity's sake. His philosophy of truth, nonviolence, tolerance, acceptance, respect, they are still very relevant today. Mahatma Gandhi, in the physical form, did not touch upon the continent of America, but his ideas, his values, his ethos, they have left a phenomenal mark on the leaders and on the people of this country. If Gandhiji drew inspiration from the famous American philosopher Thoreau, he was a beacon for Martin Luther King, as we heard earlier today. And it was Martin Luther King Jr. who said that Christ gave us the goals and Mahatma Gandhi tactics. For us, Gandhiji is not merely a historic figure. He's somebody who transcends countries, nations, continents. He's somebody who's equally, perhaps more relevant today than he has ever been. And before I conclude today, I would like to quote an ancient Hindu scripture, the Rig Veda, which says, "The truth is one, the wise speak of it differently." All religions, all faiths, they're all true, they're all unique in their own right. They all teach us the same essence, the same meaning, what we heard earlier today. So guided by the values, by the ethos of Mahatma Gandhi, and by the vision of Akshardham Temple, with the blessings of Swaminarayan Bhagwanji, with the blessings of the saints on the stage, let us all come together to build a society where we all live peacefully, where we all live in harmony with our fellow human beings and also with our nature. With those words, I thank you all very much. A very warm namaskar to you all. Bhagwan Swaminarayan Jai. Thank you. Thank you, Dr. Jeff, for your inspiring words. It is an honor to also welcome Mr. Dilip Sanghvi, the founder and managing director of Sun Pharmaceutical Industries Limited. I'd like to request Mr. Sanghvi to come up and share his thoughts and sentiments with the audience. Respected Mahan Swami Maharaj Ji, all the saints on the stage as well as in the audience, friends, I am truly honored and humbled by what I saw Akshardham Temple in New Jersey. I think it's a remarkable achievement of creativity, art, and truly reflects the ancient philosophy and civilization of our country. But every time I visit a Akshardham temple, not only here but everywhere else, what never ceases to amaze me is the selfless work done by volunteers who are very accomplished people on their own, doing extremely important jobs in their personal life, but they give a significant part of their time selflessly because they believe in the cause, they believe that doing good for society and the values which Swaminarayan Bhagwan has taught all of us is useful for society, and it will strengthen their ability to improve the world. So once again, respectfully thank all of you for having me here with you and the experience that I shared. Thank you. Thank you, Mr. Sanghvi, for those kind words. Thank you once again to all of our guests who shared their thoughts with the audience assembly today. Now we'd like to continue honoring our guest. I'd like to request Pujya Kothari Swami to honor Mr. Dilip Sanghvi
with a garland of flowers and a memento. Puja Vivek Sagar Swami we'd like to request Puja Vivek Sagar Swami to honor him with a garland of flowers. We're also delighted to have his wife, Ms. Vibha Sanghvi, who will be honored by a respected Mahila volunteer. As a first-generation entrepreneur, Mr. Sanghvi has been recognized as Forbes Entrepreneur of the Year and Ernst & Young's World Entrepreneur of the Year. His dedication to innovation and leadership has not only transformed the pharmaceutical landscape, but he has also been recognized on both national and international stages. Next, I'd like to request Puja Vivek Sagar Swami to honor State Senator Darius Brown of Delaware's 2nd District with a garland of flowers and a memento. Senator Brown is a champion of criminal justice reform and racial equality, having sponsored landmark legislation like the Equal Rights Act Amendment and the Crown Act. Senator Brown also chairs the Senate Elections and Government Affairs Committee and holds influential positions on several key Senate committees. Next, I'd like to request Puja Vivek Sagar Swami to honor State Representative of Alabama's 57th District, Dr. Patrick Sellers. We'd like to request Swami to honor him with a garland of flowers and a memento. A dedicated leader and pastor with a rich background in military service and education, Dr. Sellers has held significant board appointments, including chairman of the Birmingham-Jefferson County Transit Authority Board of Directors. His diverse experiences and commitment to service make him a respected leader in his community and beyond. Next, I'd like to request Puja Kothari Swami to honor Dr. Varun Jeff with a garland of flowers and a festival memento. Dr. Jeff has been warmly welcomed by various organizations and community leaders for his role in strengthening the Indo-US relations. With a commitment to enhancing bilateral relations in trade, he brings a spirit of collaboration and accessibility to his position. Next, I'd like to request Puja Kothari Swami to honor Mr. Dove Wilker with a garland of flowers and a festival memento. With a background in international relations, Mr. Wilker's leadership has been recognized. Mr. Wilker's leadership has been recognized with numerous awards and honors, including being named a 40 under 40 recipient by both the Atlanta Jewish Times as well as the Atlanta Business Chronicle.
His dedication to fostering understanding and cooperation between communities is truly commendable. Today, we're honored to have Deepthi Jani, a longtime community activist who has worked for decades to uplift the Indian and Hindu communities here in New Jersey. I'd like to request a respected Mahila volunteer to honor her with a garland of flowers and a festival memento. Her dedication to serving others, both through her businesses and her involvement in various nonprofit organizations, has earned her Jersey City's Women in Action Award. Ms. Jani and her late husband Suraj's legacy of service lives on through her son Amit Jani, who serves in the Biden administration. We're grateful that you have taken the time out to join us here tonight. Now, I'd like to recognize Council President David Fleischer, a dedicated leader in Cherry Hill Township. I'd like to request Puja Anand Swarup Swami to honor him with a garland of flowers and a memento. With a finance background, Mr. Fleischer has been serving his community for many years, advocating for transparency in government and the well-being of his fellow residents. Thank you, Mr. Fleischer, for attending our festivities tonight. Now, I'd like to recognize Mr. Pankaj Desai, a dedicated public servant who has represented Nadiad, Gujarat in the Gujarat Legislative Assembly since 1998. I'd like to request Puja Anand Swarup Swami to honor him with a garland of flowers and a memento. Joining Mr. Pankaj is his wife, Miss Maru Desai, who will be welcomed by a respected Mahila volunteer. Mr. Desai's long-standing commitment to public service is truly commendable. Thank you, Mr. Desai, for partaking in our festival. It is my pleasure to introduce Dr. Atul Chokshi, a highly experienced physician specializing in cardiovascular disease. I'd like to request Puja Anand Swarup Swami to honor him with a garland of flowers and a memento. Dr. Choksi's expertise in innovative procedures has significantly enhanced the community's cardiac care capabilities, ensuring high-quality care for patients in the Brooklyn area. We're happy you joined us here tonight. And I'd like to recognize Dr. Mag Javadkar and request Puja Anand Swarup Swami to welcome him with a garland of flowers and a festival memento. Mr. Javadkar has been a pharma industry leader for over 35 years. And in addition to this healthcare experience, he has many years of experience bringing U.S. delegations with presidents like President George Bush to India in 2006. We applaud your contributions to fostering unity between communities. Thank you to all of our guests for joining us here tonight. On behalf of the BAPS community, I would like to extend our heartfelt thanks to all of our esteemed guests. Your presence today has enriched our gathering and made it all the more special. We are truly grateful for the valuable time and insights you have shared with us today. Jai Swaminarayan. This evening, we've been trying to understand the importance of values and how Akshardham is the medium through which these values will live on for more than 1,000 years. We learned that Akshardham is not just about the stones.
it is so much more. But what makes these values apparent in a place like Akshardham? Well, it's through things like rituals. The ritual of Aarti teaches us that of the omnipresence of God, the ultimate truth. Through the flame, we learn that darkness goes away, that the gentle flame can actually give us warmth and does not have to harm us, and that it illuminates the divinity in all equally. Let's join together now for this special ritual to mark this occasion. स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय।
महंत स्वामी महाराजनी जय अक्षरधाम महोत्सवनी जय Truth, nonviolence, equality. These are the themes we've been exploring this evening. But a few hours, we can only scratch the surface in so little time. What matters more is the practice. Being able to be the change we want to see in our lives and in the world itself. But this practice is difficult. But this practice needs a guide who can show us the way. In the Satsang Diksha, a book of tenets, authored by Param Pujya Mahant Swami Maharaj, he shows us a way of practicing these virtues, these values, these ideals every single day. And I'd now like to request Param Pujya Swami Shri to share his insights on these themes and inspire us with his words. Swami Shri, હવે આપણે સ્વામીશ્રીને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા સૌ ઉપર કૃપા આશીષ વરસાવે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय. गुणातीतान साई महाराजनी जय. भगवत जी महाराजनी जय. शास्त्री जी महाराजनी जय. योगी जी महाराजनी जय. प्रमुख साई महाराजनी जय. Today is the International Day of Non-Violence in memory of Mahatma Gandhi. Today is also the occasion to remember the life of Brahmswarup Shastriji Maharaj, who was the founder of BAPS. એટલે આજનો દિવસ બંને માટે એક તો નોન વાયલન્સ ગાંધીજીએ હદ કરી છે એટલે એટલું આપણે દુનિયાને આપ્યું છે કે એમનો વેલ્યુ છે કાયમ માટે રહેશે. Non-violence is the path to universal peace, from individuals to family to all of society. Non-violence is the path to universal peace, from individuals to families to all of society. જ્યાં અહિંસા છે, જ્યાં અહિંસા હોય છે, ત્યાં સુખ, શાંતિ અને આનંદનો અનુભવ થાય છે. કોઈને ઘર્ષણ ના થાય અને બધા પોતપોતાના કાર્યમાં રત હોય એટલે સ્વાભાવિક છે કે ઘર્ષણ ના થાય. જ્યાં અહિંસા હોય છે ત્યાં સુખ, શાંતિ અને આનંદ અનુભવ થાય છે. પારિવારિક, સામાજિક કે બે દેશો વચ્ચેના પ્રશ્નોના સમાધાનમાં મહાન પુરુષો 3 વાતો અવશ્ય કરે છે. See God in all. આપણે દરેકમાં ભગવાન જોવે એટલે કોમન થઈ ગયા, બધા ભગવાન જોવે અને
ભગવાનનો માર્ગ તારો કંઈ છે જ નહીં, એટલે શાંતિના ઢગલા થાય. See God in all. આપણે દરેકના હૃદયમાં ભગવાન વિરાજમાન છે તેમ માનીએ છીએ, તો કોઈના પ્રત્યે આપણને દ્વેષ ભાવ ઉપજે જ નહીં. બધામાં ભગવાન છે, પછી કોના સાથે દ્વેષ કરવાનો? એવરી લિવિંગ બીંગ, every person has the right to live. દરેક જીવ ભગવાને બનાવ્યા છે, એટલે આપણે આજે ગાંધી મહાત્મા આપણે બધું કર્યું છે એ એમના ધન્ય છે, 1000 વાર ધન્ય છે, કેમ કે આ સુંદર માર્ગ દેખાડ્યો છે. Every living person, every person has the right to live. આથી કોઈનું પણ જીવન છીનવી લેવાનું કે કોઈને પણ દુખાવવાનો અધિકાર ભગવાને આપણને નથી આપ્યો. અને મન કર વચન, મન કર વચને કોઈને પણ દુખવાનું નહીં, કોઈનું પણ દિલ દુખાય નહીં, તે રીતે જે વર્તું તે અહિંસાનો માર્ગ છે. બધી રીતે ખાલી આપણે જાનહાનિ કરે એટલું જ નહીં, પણ દરેકને અધિકાર છે. દરેક ભગવાને બનાવે છે, એને ભગવાનની ભેટ છે. એટલે હવે એક ભાઈ હોય, એના 2 દીકરા હોય, એક દીકરાને તમે પૂજો અને બીજા દીકરાને લાત મારો, એ કહે ભગવાને બધાને બનાવે છે, બધા, એને કોઈનો હક લેવાનો આપણને કહ્યું નથી. અને મન કર વચને કહીને કોઈને પણ દુખાવવાની, કોઈનું દિલ દુખાવવાની, એ રીતે વર્તું તે અહિંસાના માર્ગ છે. મહાત્મા ગાંધીજી was one of the great souls who inspired and taught us these values. મહાત્મા ગાંધી ધન્ય આપણા આ માર્ગે ચડેલા, અહિંસાને માર્ગે, આ રીતે ચાલ્યા જાઓ અને સુખી થાઓ. ડૉક્ટર Martin Luther King Jr. Dr. Martin Luther King Jr. was also inspired by the value of non-violence from Gandhi. ગાંધીજી એવું માર્ગ પર કે બીજા ઘણાને પ્રેરણા મળી, અને આવા મોટા માણસ કિંગ માર્ટિન લુથર, ડૉક્ટર માર્ટિન લુથર કિંગ, આટલા મોટા માણસને પણ પ્રેરણા મળે, કેવું કહેવાય. ભગવાન સ્વામિનારાયણ હિંસા રહિત યજ્ઞની પરંપરા આપી. પહેલાં હિંસામાં યજ્ઞ થતું ઘણું બધું, પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાને અહિંસ યજ્ઞ નું માર્ગ ચલાવ્યો.
આજે આપણે કેટલા બધા સુખી છીએ. Bhagavan Swaminarayan has also written in the Sikshapatri, Ahimsa Paramo Dharma, which means non-violence is the highest form of our duty. કોઈ નહીં આપણને કોઈ ઘરું દબાયા તો આપણે ચેતીએ છીએ. કેટલી બધી ગાર્ડ આમ તેમ બધું મુકાય છે તો બીજાનો જીવ લેવાનો અધિકાર શાનો આપણને? ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, who was the founder of BAPS, also taught us tolerance, forgiveness and compassion. આપણે હૃદયમાં સહનશીલતા હોવી જોઈએ અને ક્ષમાવૃત્તિ હોવી જોઈએ અને કમ્પેશન. આ બધું ત્રણ હોય એટલે આ આપણા ધર્મ જ છે. આપણે ના પાડીએ તો ઠીક છે, પણ આ બધું અહિંસા. I express my heartfelt gratitude and convey my pranams to all respected guests for taking the time out to be here with us today. Thank you, Swami Shri, for those inspiring words. Words that teach us that if we look for the divinity, look for God in each and every being, we're able to practice nonviolence. We're able to practice a sense of equality. It all starts with how we view each other. Moving forward in today's program, we're fortunate enough to have a series of new publications that are meant to inspire and publications that are meant to educate the next generation of people curious about Hinduism. I'd like to request Pujya Mangalnidhi Swami to present these audiobooks. These books, 7 of them in number, go into Hinduism frequently asked questions about our beliefs, about our impressions, the festivals, rituals, and symbols that we celebrate, the perceptions, the way of life, the reformers, questions such as one God or many, about our philosophical leanings, about Shadda Darshans and Sampradayas, the sadhana and the great devotees and rishi scientists of India. We're pleased to have all of these publications go live on the Akshar Amrutam app later on today. We'd also like to thank Pujya Bhaktivardhan Swami, Shyam Bhorania, and Rakesh Patel for helping in the production of these. At this point, I'd like to request Param Pujya Mahant Swami Maharaj to go back to his Uttaro, and we will conclude our Sabha in a few short moments with the Purnavati Shlok as we think about these themes of equality, non-violence, and truth in our lives. Let's reflect on how we can imbibe these qualities and virtues every single day. Let's end now with the Purnavati Shlok. Gunatitam gurum prapya brahma rupam nijatmanah sabhavenam swami narayanam bhaje shri harim saksharam sarvadeveshwaram bhakti dharmatmajam divyarupam param shantidam muktidam Kamadam Karanam Swami Narayanam Neelakantham Bhaje Shri Harim. Jai Swami Narayan.